Bienvenidos, fanáticos del diamante. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los negocios multimillonarios que están transformando las grandes ligas de béisbol. El béisbol ha dejado de ser solo un deporte para convertirse en un imperio financiero, donde los récords se rompen antes de salir al campo. Desde contratos garantizados hasta cifras que parecen de ciencia ficción, los dueños de equipos están abriendo sus carteras como nunca antes en la historia. Comenzamos con el hombre que detuvo el mundo en 2025, Juan Soto, el jardinero dominicano que redefinió el valor de una superestrella joven. Soto firmó un acuerdo astronómico de $765 millones por consejos con los New York Mets, un hito sin precedentes. Este contrato no solo es el más grande en la historia del béisbol, sino uno de los más masivos en todo el deporte profesional mundial. Su habilidad para ligar a base y su poder zurdo convencieron a la directiva de Queens de que él era la pieza central para el futuro. Pero antes de Soto, hubo un fenómeno que cambió las reglas del juego financiero. El unicornio japonés, Shohei Ohtani. Ohtani sacudió los cimientos de la liga al firmar por $700 millones con los Los Angeles Dodgers. Lo más increíble de este acuerdo no fue solo la cifra, sino la estructura de pagos diferidos que permitió al equipo seguir siendo competitivo. Ohtani es una inversión doble, un lanzador de elite y un batidor de poder que atrae todo un mercado internacional hacia California. Pasamos ahora al norte, donde Vladimir Guerrero Jr. ha consolidado su estatus como la cara de los Toronto Blue Jays. En 2026, Vladdy Jr. aseguró su futuro con una extensión masiva de $500 millones, manteniendo su poder en Canadá. Su imponente presencia en la primera base y su carisma lo han convertido en uno de los jugadores más rentables y queridos del deporte. No podemos hablar de riqueza sin mencionar al hombre que fue el estándar de oro durante casi una década, Mike Trout. Su contrato de $426.5 millones con Los Angeles fue, por mucho tiempo, la montaña más alta a escalar. Trout sigue siendo un ejemplo de consistencia y dominio absoluto, demostrando que la lealtad también puede ser inmensamente lucrativa. La lista de millonarios no termina ahí. Figuras como Mookie Betts y Aaron Judge también han superado la barrera de los $300 millones. Mookie Betts, con su versatilidad en los Dodgers, y el capitán Judge, manteniendo el legado de los Yankees, son pilares de esta economía. Es asombroso comparar estas cifras con la era de Alex Rodríguez, quien en su momento escandaliza al mundo con un contrato de $250 millones. Hoy, esa cifra parece modesta frente a las valoraciones actuales, lo que demuestra el crecimiento exponencial de los ingresos televisivos y de patrocinio. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿quién será el primer jugador en romper la barrera de los $800 millones? Con jóvenes talentos emergiendo cada temporada, es solo cuestión de tiempo para que vimos un nuevo récord que nos deja sin aliento. El béisbol es pasión, pero también es el negocio más grande del diamante. Gracias por acompañarnos en este recorrido financiero. ¿Qué equipo crees que gasta mejor su dinero?
Díanos tu comentario. Why no olvid subscriber para más historias de la MLB.